Hello students, now we are going to learn Newton's first law of motion. Objects at rest tends to stay at rest unless acted by a force. What about object in motion? It is also like to be in its own state. நகர்ற பொருள் நகர்ந்துட்டே தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படும். ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பொருள் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறதே தான் ஆசைப்படும். இதை தான் என்ன சொன்னார்னா, எப்படி அது தன்னோட பொசிஷன் மாற்றும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஏதோ ஒன்று ஆக்ட் ஆகும். அதுதான் அவர் என்ன சொன்னார்னா இனர்ஷியா அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தோம். தென் நியூட்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் லாலனா, எவ்ரி பாடி continues to be in a state of rest or in motion unless and until when it is disturbed by an external force அப்படின்னு சொன்னார். Then what is force? Force is nothing but it causes the motion. அதாவது ஒரு பொருள் நகர்த்தும். எப்படி? புஷ் ஆர் புல். அது என்ன பண்ணும்? ஒன்று நகர்த்த ட்ரை பண்ணும், ஆர் ஸ்டாப்ஸ் பண்ணும், அல்லது இட் சேஞ்சஸ் த டிரெக்ஷன். So based on that he classified the forces. Based on the direction he classified the forces into two types. One is like parallel forces and another one is unlike parallel forces. What is like parallel forces? Forces அதாவது push or pull which acts parallel to each other, but what is here, நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன், டைரக்ஷன் வச்சு இது பண்ணார் இல்லையா, ஒரே டைரக்ஷன். when it is acted on same direction it is called as like parallel forces. What is when a force whose line of action parallel தான் இருக்கும், but here again direction when some directions are in opposite, direction இங்க oppositeல இருந்துச்சுன்னா we call them as a unlike parallel forces. So this like parallel forces and unlike parallel forces makes an important role in the movement of an object. சரி, இப்போ எல்லா பக்கத்துல இருந்து force apply ஆனா என்ன ஆகும்? Yes, now we are going to learn about important concept on force that is called resultant force. When more than one force is applied from all this, from எல்லா பக்கத்துல இருந்து நிறைய பேர் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு காரை தள்ளுறாங்க, நிறைய பேர் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பஸ்ஸை தள்ளுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது addition எல்லாரோட கொடுக்குற ஃபோர்ஸை சேர்த்து தான் we call them as a resultant force. So resultant force is the net effect of multiple forces applied to the body. So இந்த இதுவை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதில் parallel forces, unlike parallel forces, equal forces சொல்லியாச்சு. ஸோ when force act in the same direction னா ஆட் பண்ணுறோம். F1 and F2 is equal to F netன்னு சொல்கிறோம். parallel unequal forces acted in opposite direction அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல ஒரு 2 mark question they will ask, along which direction, எந்த டைரக்ஷன்ல அந்த பொருள் நகரும்ன்றது இங்க ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ F1 மைனஸ் F2 அப்படின்னு நம்ம கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் வச்சு மைனஸ் பண்ணுவோம். தேர்ட் திங் இஸ் when a force is acted equally along the opposite direction means net force is 0. So resultant force plays a vital role in the movement of an object. இங்கே நீங்கள் எனக்கு ஸ்லைட் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, யூ ஆர் வாட்சிங் த ஸ்லைட் ரிசல்டன்ட் கோலினியர். இந்த ஸ்லைட்ஸில் யூ ஹாவ் டு கிவ் மீ த ஆன்சர். ஆஃப்டர் watching this module, you have to give me the answer for these two slides. What is this two slides represent? Either it is a parallel forces acting in the same direction, opposite direction, or equal or unequal, you have to tell. So after the resultant forces, Newton described forces into balanced force, unbalanced forces. When the forces are balanced, opposite balance வச்சு there will be no motion. அந்த இடத்துல ஒரு பொருள் நகராது. unbalanced force நடக்கும்பொழுது, that is resultant forceல unbalanced force நடக்கும்பொழுது it causes the movement of an object அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ in this module we learn about Newton first lawல முக்கியமான கான்செப்ட். he described the inertia and force, types of forces as well as the resultant forces, types of balanced and unbalanced forces. This is very important and basic thing, students. Thank you.